తెలుగు వాళ్ళందరికీ సినిమా పిచ్చే ఉంటుంది కదా. What's one thing you don't like about the industry? సినిమా చేసేదాకా ప్రాబ్లం ఉండదు బ్రో. లైక్ యూ రియలీ హ్యావ్ అ గుడ్ టైం. అది అయిపోయిన తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎవ్రీబడి రిమైండ్స్ యూ దట్ యువర్ అ స్మాల్ ఫిల్మ్. సో ఐ థింక్ డైరెక్టర్స్ జర్నీ ఇస్ వే డిఫికల్ట్ దెన్ అన్ యాక్టర్స్ జర్నీ. ఇన్ని కష్టాలు బ్రో. కథ రాసుకొని జనాల దగ్గర తిరిగి ఒప్పించుకొని యాక్టర్లు చెప్పి యాక్టర్ల దగ్గర ఓకే చేయించుకొని ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక ఏదైనా మీ క్యారెక్టర్ లో ఏదైనా డిడ్ యూ చేంజ్ ఎనీథింగ్ టు ఫిట్ దిస్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ industry? Became lot stronger mentally and take a rejection very easily and not feel bad about it. Ability to say no has improved. స్క్రిప్ట్ నచ్చలేదంటే నేను ఆ రోజు చెప్పేస్తా. కొన్ని మెసేజ్లు వేరే వాళ్ళకి చూపిస్తే తిడుతున్నారు, ఇలా ఎలా నువ్వు చెప్తున్నావు. ద డైరెక్టర్ సుప్రీత్ కేమ్ అప్ విత్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ హౌ అబౌట్ వి డు అ AI song. I think it's a very good attempt. I was shocked bro. ఏంటిది ఇలా ఉన్నాం మనం అంటే. I was amazed to see the visual. You worked with NTR Garu. How was the experience? He arrives. Gopi, ఒకసారి చేద్దాం అన్నారు. I thought he would rehearse. He saw it bro. ఒకసారి ఇంకొకసారి మేకప్ ఏదో సెట్ చేసుకున్నా, ఇంకొకసారి చేయి గోపి, రెడీ టేక్ అన్నారు. People are watching you. So put it out. Let them watch more of you. But they said no. Do I stop? No. What do? I go again. Hello everyone and welcome to another episode on Westside Talkies. Myself Surakshit and I'm co-hosting this episode with Ashrat, my friend. He is a filmmaker himself and trying to be a director soon. I know he was in other episodes already, but just giving a quick glimpse about him. And we have a very special guest with us today. We have Nihal with us. He has acted in multiple movies in Telugu. Actually, he was a child artist too. We'll talk about his experience as working as a child artist back then. He has 2 movies coming up soon. One is Tuk Tuk. One teaser and song kuda release ayindi. We'll talk about that as well. And another movie called China Peas is also coming soon. But actually, we are very excited to talk to him about multiple things about movies, about acting and Telugu film industry in general. Welcome, bro. Thank you. But you said you're not going to keep it formal. To start off with, this was probably one of the most formal introductions I've ever heard about myself. But thank you. Thanks for having me, guys. అంటే ఇంట్రొడక్షన్ ఒకటే, ఓకే క్యాజువల్ గా మాట్లాడతాం. డన్, సూపర్. మాకు ఒక చాలా జర్నీ ఉండింది అన్నమాట. లైక్ అట్లీస్ట్ ఫర్ మీ వై ఐ వాంటెడ్ టు బి డైరెక్టర్ ఆర్ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్. ఆశ్రిత్ హ్యాడ్ ఏ జర్నీ. లైక్ వైజ్ డెఫినెట్లీ మీకు కూడా ఒక జర్నీ ఉంటుంటది కదా. అసలు మీకు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది యాక్టర్ అవ్వాలి నేను అని? చిన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ట్రిగర్ వచ్చిందా, ఓకే నేను యాక్టర్ అవుతా డాడీ అని చెప్పేసి అలాగా? సో సర్ప్రైజింగ్లీ యాక్టింగ్ అంటే నేను అనుకోని అవ్వలేదు. ఇట్ హ్యాపెన్ టు మీ. ఇట్ వాజ్ a mere coincidence how acting happened to me. When I was too young, I was forced into dancing. Both my parents wanted to dance as kids, but they were never allowed to or had the availability of resources to get into dancing. And my father often tells me that back in his college, when everybody else was dancing, he just had to stand and he felt left out. So when I was in like grade 1 or something, they put me into dancing just for the heck of it, to watch me dance. YMCA Himayat Nagar lo. So we used to go there every day. And then I never used to dance. I used to sit and come back. This happened for a week. And that's when my mom goes, రేపు నువ్వు డాన్స్ చేయకపోతే YMCA బయట ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఉంటుంది, ఆ పోలీస్ స్టేషన్ లో పడేస్తానని భయపెట్టింది. సో దట్స్ హౌ డాన్సింగ్ అండ్ ఆర్ట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ లైఫ్. అక్కడ లెర్న్ ఫర్ అ ఫ్యూ మంత్స్, దెన్ జాయిన్ అనదర్ డాన్స్ క్లాస్. ఐ వాస్ డూయింగ్ వెల్ ఇన్ డాన్సింగ్ అప్పుడు. ఐ డిడ్ అ లాట్ ఆఫ్ రియాలిటీ షోస్. సో వన్ ఆఫ్ దోస్ రియాలిటీ షోస్ I also went to a modeling competition. అక్కడ somebody saw me and asked me and for a role in Salaam-e-Ishq, ఒక హిందీ ఫిల్మ్. That was because they were shooting in Hyderabad and they wanted 4 kids in the background. There was one guy who was supposed to act. వాడు ముంబై నుంచి వస్తూ వెనకాల 4 పిల్లలు ఉంటారు కదా, అందులో ఒకటిగా దే ఆస్క్డ్ మీ అన్నమాట. ఐ సెడ్ ఓకే, వై నాట్. వెళ్ళిన తర్వాత ద గై హూ కేమ్ డింట్ డూ అ గుడ్ జాబ్. షూట్ లో, లొకేషన్ లో గోవిందా ఉన్నారు ఆ మూవీలో. ద కాంబినేషన్ వాజ్ విత్ హిమ్. He was killing it, obviously, the actor he was, and this kid was not able to do it. వెనకాల తిరిగి తు బతాओ इसमें से हिंदी किसको आता है అంటే, 3 పిల్లలకి రాదు, నేను ఒక్కడే ఇట్లా చేయత్తా, ముझे आती है हिंदी, थोड़ा बहुत बोलता हूँ मैं అంటే, సరే ఓకే यहाँ पे आओ, డైలాగ్ బోలో అన్నాడు. I did the dialogue and my thing got
okayed for the first time. First take okay. అంటే Hmm. ఇప్పుడు it's not a big deal, all of that. But then it was film that we were shooting in కదా. So single take okay was a big deal. Okay. So that's how that role Wh- happened. When was And this? this was 2005. Oh, okay. Yeah, I was very young. I was very young. Mm, mm, 2005. mm. So it Aindi, and if you guys remember Kaushal from Big Boss, Yeah. Yeah. he was actually casting back then. He was one of he had an agency called Lux Ankunta Adan Peru. He Okay. was casting back then. Somebody suggested my profile to him. He sent me to audition for Jagadam. Okay. Okay. So I played Ram's brother in Jagadam, and then did a few films as a child actor. Did a lot of ads. Then Mm. again did దాని తర్వాత స్టాప్ లైక్ బికాస్ మళ్ళీ ఎడ్యుకేషన్ అటు ఇటు అవ్వకూడదని. 10th తర్వాత ఐ వాజంట్ ఈవెన్ గెటింగ్ గుడ్ రోల్స్ బ్యాక్ దెన్ బికాస్ ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ టీనేజ్ ఫిల్మ్స్, టీనేజ్ డ్రామాస్ హ్యాపెన్ కానీ అప్పుడు లేకుండే. అప్పుడు ఇట్ వాస్ వెరీ హీరో సెంట్రిక్, సో ఎక్కువ కథలకి స్కోప్ లేకుండే. అండ్ ఐ వాజంట్ గెటింగ్ గుడ్ రోల్స్. అండ్ ఆల్సో ఐ వాస్ Uh, ఫ్లంకింగ్ ఇన్ స్కూల్, అందుకని లేదులే కొంచెం చదువు అని చెప్పి. సో 10th 12th ఇంజనీరింగ్ ఐ డెంట్ యాక్ట్. ఐ వాజ్ క్లోజ్లీ కనెక్టెడ్ టు వాచింగ్ ఫిల్మ్స్ తప్ప యాక్టింగ్ లేదు. మళ్ళీ ఐ డిడ్ అ షార్ట్ ఫిల్మ్ విత్ నిఖిల్, హూ రీసెంట్లీ మేడ్ బ్రహ్మానందం. okay. దిస్ వాజ్ ఇన్ 2017 2018. ఇట్స్ కాల్డ్ ద ఫస్ట్ షాట్. అది ఇప్పుడు కూడా రన్వే రీల్ లో ఉందనుకుంటా, రన్వే రీల్ అన్న ఛానల్లో. Okay. మీ అండ్ వినయ్ వర్మ గారు, దిస్ యాక్టర్ కాల్డ్ వినయ్ వర్మ హూ రన్స్ సూత్రధార్. సో వినయ్ వర్మ గారు అండ్ ఐ యాక్టెడ్ ఇన్ దట్ షార్ట్ ఫిల్మ్. హీ అపారెంట్లీ ఫౌండ్ సంథింగ్ ఇన్ మీ అండ్ సెంట్ మీ టు ఆడిషన్ ఫర్ ఎవరు. సో Okay. ఎవరు టైంకి ఐ వాజ్ స్టిల్ ఇన్ కాలేజ్. ఐ వాజ్ స్టడింగ్, ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై ఎంబీఏ in Jindal Global University, Delhi. When I got selected, I wasn't. But when they called me to shoot, I was. I couldn't tell them that నాకు అక్కడ కాలేజ్ ఉంది because I was sure that that put me out of the film. So I used to tell them I'm something else. ఇప్పటికి కూడా I think Okay. the director of that film, Ramji garu, holds it against me that I used to be there. నా కాల్ వచ్చేది, అమ్మా రేపు షూటింగ్ ఉంది అంటే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఫ్లైట్ ఎక్కి ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చి ఇక్కడ షూట్ చేసి 3 days షూట్ చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేవాడిని కాలేజ్కి. So I used to do this Oh. Okay. for Evaru. Evaru happened again. Evaru అయిపోయిన తర్వాత there was suddenly a lot of opportunities that were coming. ఒక పెద్ద బ్యానర్ లో, ఒక రియలీ కూల్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ లో ఐ గాట్ అ ఫిల్మ్. వి వర్ ప్రెపింగ్ అండ్ స్టఫ్, కోవిడ్ వచ్చింది. Oh. Okay. So again, like one more back step. Then I was like, okay, fine, this is probably not for me. And I went off, took a job. I interned with Puma India for like 2 stints. I was working in the digital marketing team. Once with sales, once with marketing. My college offered me a teaching assistant job. I did that. My college then offered me another to handle their admissions. There was a program called UAS. అక్కడికి వెళ్ళి చేస్తున్నా, బట్ సంథింగ్ వాజంట్ ఫీలింగ్ రైట్. లైక్ అరే ఏం నడుస్తుంది ఇక్కడ అన్న ఫీలింగ్ ఉండే. దట్స్ వన్ యాక్చువల్లీ మై డాడ్ కాల్ మీ వన్ డే అండ్ ఈ సెడ్, ఏ లుక్, నాకు తెలుసు నీకు నీకు యాక్టింగ్ అంటే లైక్ యూ బీన్ వాంటింగ్ టు డూ ఇట్, నీకు అది కదా ప్యాషన్. ఉద్యోగం చేయడం ఐ నో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఐ వాస్ మేకింగ్ రియలీ గుడ్ మనీ బ్యాక్ దెన్. ఐ వాస్ మేకింగ్ రియలీ గుడ్ మనీ బ్యాక్ దెన్. ఇట్ వాస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫ్యామిలీ లైక్ మైన్. అంటే డబ్బులు బాగా వస్తుంటే ఎందుకు ఎందుకు వదులుకుంటాం అంటే, సో మెనీ థింగ్స్ విల్ బి సార్టెడ్ ఇన్ లైఫ్. The company gave me a house. My electricity was taken care of. It was a very secure life. సో మై డాడ్ కాల్ మీ వన్ డే అండ్ సెడ్, ఇవన్నీ నీకు ఉన్నాయి బాగానే ఉంది, కానీ నువ్వు హ్యాపీగా ఉండలేవు. ఓ 10 ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ అబ్బా ఒకసారి ట్రై చేసి ఉంటే బాగుండేదని నీకు అనిపిస్తుంది. హీ గేవ్ మీ దట్, ఏమంటారు, హీ ఓపెన్ మై ఐస్. ఐ సెడ్ ఓకే, గివ్ మీ 3 months అని చెప్పా. వెన్స్డే హీ కాల్, ఫ్రైడే బ్యాగులు సర్దుకొని వచ్చేసా. Oh. It was as simple. And after I came, Oh. I did Butterfly. I did another indie film called A Beautiful Girl. Now this year is going to be exciting because there is Tuk Tuk releasing. There is another extremely uh, high concept, passionate film that we're putting together called China Piece. I think April first week we'll have the teaser out. That is something I'm really really looking forward. ఇట్లా ఇంకా ఈ మధ్యలో చిన్నప్పుడు బోల్డ్ సినిమాలు, యాడ్స్, ఆల్వేస్ బీన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా, ఎంజాయ్ డూయింగ్ దాట్. ఎప్పుడు ఫార్మల్ గా నేర్చుకోలేదు యాక్టింగ్, బట్ లైక్ ఐ హోప్ I was able to deliver to a certain extent because of the filmmakers I worked with, because of the people I met, because of the Okay. stories that I got. That's brief about it. Very nice. What's one thing stood out in your journey అంటే మీ father. Yeah, 100%. అంటే Actually. I was yesterday, I think my Tuk Tuk director got married in Vellore. So Okay. the entire team went. Me, Sanvi, the producer, the ADs, a lot of us went.
So on our way back, we were just Sanvi and I were sitting and discussing that it is so common between both of our families that family is so supportive. అంటే ఒక్కడ తెలియదు సినిమాల్లో ఇండస్ట్రీలో బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, ఓ ఉద్యోగం ఉంది సాలిడ్ది, అన్ని వదులుకొని వచ్చేయడానికి. అంటే సి యాజ్ యాక్టర్స్, యాజ్ ఆర్టిస్ట్స్, ఆల్ ఆఫ్ అస్ యాజ్ cinema influence and all, we want to fly. But to let us do whatever we want to, I think it's the parents who let us be, right? So I think I'm really, really grateful for to both of them, to both my mom and dad. Ante asalu, my mom still thinks I'm probably the best actor in this world. Like she would watch my teasers, she would watch my song so many times. Ante it's a rule in the house that నా ముందు చూడకూడదు because I get a little off. ఓకే. సో నేను ఎంటర్ అయ్యే టైంకి నా పాట మోగుతూ ఉంటుంది, ఎంటర్ అవగానే పాజ్ అయిపోతుంది అట్లా అనమాట. So I really am very, very grateful for the family that I have. And one more thing, ఇప్పుడు మీరు అన్నారు that you came back and beautiful girl happened, అది ఇది అన్నారు కానీ యువర్ హంట్ ఫర్ ఛాన్సెస్ ఎలా జరిగింది? ఐ మీన్ దట్స్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఆడిషన్లే బ్రో, అంటే విపరీతంగా ఆడిషన్లు, అంటే చేసి 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 ఇప్పుడు నా యూట్యూబ్ అన్లిస్టెడ్ వీడియోస్ లో ఇట్లా ఇట్లా స్వైప్ చేస్తున్నా కొద్దీ చేతులు నొప్పి వచ్చే అన్ని ఆడిషన్లు ఉంటాయి. అండ్ ఇంకా నేను అందులో అన్ని అప్లోడ్ కూడా చేయలేదు. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ సెల్ఫ్ టైప్ ఆడిషన్స్, ఇంట్రొడక్షన్ వీడియోస్, ఫర్ లాట్ ఆఫ్ యాడ్స్. అంటే యాడ్లకి లెక్క ఏంటంటే 50 ఆడిషన్లు చేస్తే ఒక యాడ్ వస్తుంది. దట్ ఇస్ హౌ ఐ థింక్. సో ఐ గెట్ 50 యాడ్స్ అవుట్ ఆఫ్ మై 50 యాడ్ ఆడిషన్స్ అవుట్ ఆఫ్ మై టు గెట్ వన్. లక్కీలీ లైక్ సినిమాల దగ్గర ఏమైపోయిందంటే కొంచెం క్రెడిబిలిటీ ఉంది కదా. Like there is Jagadam, there is Bava, there is Evaru. So there are these 2-3 performances where they already see that okay, this guy has a potential. వెళ్ళినప్పుడు కూడా I take auditions very, very seriously. నేను చాలా స్ట్రాంగ్ గా, చాలా సాలిడ్ గా ప్రిపేర్ అయ్యి ఎక్కువ టైం తీసుకొని I do my auditions. Even if I didn't work for that part, I always have gotten ADs or like the directors tell me that Nihal, you've done a good job. బాగా చేసావు కానీ ఈ క్యారెక్టర్ కాదు. అండ్ పీపుల్ హెవ్ కాల్ మీ బ్యాక్ టు దేర్ అదర్ ఫిల్మ్స్. సో వాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని శ్రద్ధగా ఆడిషన్స్ చేస్తే ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. బట్ అదే ఇంకా రైట్ ప్లేస్, రైట్ టైం. లైక్ సే ఇఫ్ మై మామ్ డెంట్ పుట్ మీ ఇన్ YMCA ఫర్ ద డాన్స్ క్లాస్, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ వుడెంట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ కదా. సో మెనీ థింగ్స్ హ్యావ్ టు ఫాల్ ఇన్ ప్యారలీ టుగెదర్. ఈ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా చేసిన కనెక్షన్స్ ఏమైనా హెల్ప్ అయ్యారా వెన్ యూ కేమ్? జీరో బ్రో. అంటే ఏమైపోయిందంటే everybody moved far ahead. Like Sukumar sir for Jagadam was in his second film. By the time I came back, Pushpa 1 had released. So you know the difference of what the man had become, no? Like I met him once, it was very cordial, but again it's a little, not convenient enough to go ask for a role kada. And మళ్ళీ గోల్ వేరే కదా, ఏదో క్యారెక్టర్ అయితే ఇచ్చేస్తారేమో దామ్మా చేసుకో అని. బట్ దట్ వాజంట్ ద గోల్. ద గోల్ వాస్ టు లైక్ shoulder a film, do a really meaty part in the film. కాబట్టి ఇంకా అట్లా. బట్ అగైన్ ఆల్రెడీ ఆస్ట్రే చెప్పినట్టు ఐ థింక్ యూ అండ్ సాన్వి ఆల్సో యూ జస్ట్ వెరీ లక్కీ. అంటే టిపికలీ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్ వేర్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఆర్ట్స్, లైక్ రైటింగ్ కానీ మూవీస్ కానీ ఏదైనా కానీ. లైక్ నో గో డు జాబ్, కావాలంటే మాస్టర్స్ చేయడానికి యూఎస్ అన్న వెళ్ళు, కెనడా అన్న వెళ్ళు, కానీ ఇవన్నీ కష్టం. బట్ నైస్, గుడ్ టు నో. సో జస్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ అగైన్, ఇక్కడ కూడా సపోర్ట్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ డన్. Like I did my engineering, I did my mechanical engineering from Vignan University, Guntur. Studied there for 3 years. For 1 year I was sent to France for a student exchange program. I was there for a year and a half. I was doing my project there. My professor there said, "Itla kaadu, you are better managerial. You're a better managerial guy, so go back to India and find something for yourself." I came back, did my MBA, marketing and analytics. అన్ని చేసిన తర్వాత ఓకే, నీ క్రెడిబిలిటీ నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకున్నావు, స్కాలర్షిప్ తో చదివావు, కానీ అయిన తర్వాత ఆపర్చునిటీ. బట్ లైక్ అంటే ఇవే కదా బ్రో, యాక్టర్ అవ్వాలంటే ఫిల్మ్ మేకింగ్, యాక్టింగ్ కాదు, ఇంజనీరింగ్ MA ఫినిష్ చేసి అప్పుడు యాక్టింగ్ రావాలి. అంతే కదా బ్రో, యూ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్, ఫినిష్ ఇంజనీరింగ్ చేసే, దాని తర్వాత కుదిరితే మాస్టర్ కూడా చేస్తే, దెన్ థింక్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ. ట్రూ. అండ్ అగైన్ అంటే లైక్ అప్పుడు నాకు కొంచెం అబ్బా అదేంటి అనిపించేది, కానీ ఐ డోంట్ హోల్డ్ ఇట్ అగేన్స్ట్ దెమ్ రైట్ నౌ, బికాస్ ఐఎమ్ సెక్యూర్. ఓకే, ఇంకేదైనా చేసుకోవచ్చులే, ఇంకేదైనా ఫిగర్ అవుట్ అవుతుందిలే, చిన్న ఉద్యోగం రాదా అన్న కాన్ఫిడెన్స్ తోనే వెళ్తాం కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. బట్ నైస్, ఐ థింక్ ఇప్పుడైతే యూ డోంట్ హావ్ ఎనీ అదర్ సెకండ్ థాట్స్ కదా, యు ఆర్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ వేర్ ఐ యామ్. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ కమింగ్. వెరీ నైస్, రియల్లీ హ్యాపీ. ఇప్పుడే మీరు అన్నారు కదా, యూ
like you did so many auditions, and it's very common. That's the norm how we follow. It's a very competitive industry, and so many people would be there aspiring. Uh, like also you kind of touched on you did not go through any formal training, kada? Like you kind of practiced yourself at home, then you did all these auditions and went ahead, kada? ఈ ప్రాసెస్ లో you saw some criticism, constructive criticism కానీ from industry folks కానీ లేకపోతే కొలీగ్స్ అంటే ఐ మీన్ లైక్ ఫెలో యాక్టర్స్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ద సీనియర్ యాక్టర్స్ యూ వర్క్డ్ ఆన్ ఏమైనా సజెషన్స్ టిప్స్ లాంటివి వచ్చేసేవా, లేకపోతే criticism ఇచ్చిన, like how was it in the industry? So one thing I really like about myself as an actor is that I'm a very open to criticism kind of an actor. Say ఇప్పుడు ఎవరు ఏం చెప్పినా I neither take it entirely to my heart nor do I dispose it off at once. I take it to how much level I should. అంటే ఇప్పుడు నాకు కండిషన్స్ కూడా తెలుస్తాయి కదా, వాళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ చూసి జడ్జ్ చేస్తారు, బట్ అది అట్లా ఎందుకు వచ్చిందని చెప్పి నాకు ఒక చిన్న అవగాహన ఉంటుంది కదా. సో దేర్ హ్యావ్ బీన్ అ లాట్ ఆఫ్ people who spoke really high about my work, but again I don't take it so seriously. A few people have said ఇది ఇంకేమైనా చేసుకుంటే బెటర్. Again, I don't take that seriously because an actor is only as good as the role that they get, the director they have. ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఒక లుక్ ఇచ్చామనుకో, అదొక సినిమాలో చాలా బాగుండొచ్చు కరెక్ట్ మూమెంట్ లో పడి కరెక్ట్ ఆర్ఆర్ పడితే, లేకపోతే చాలా ఓవర్ యాక్షన్ లా అనిపించచ్చు. సో అన్ యాక్టర్స్ జాబ్ ఇస్ లైక్ అ ఫీల్డర్స్ జాబ్. నువ్వు బౌండరీ పై నించొని ఉంటావు, నీ చేతికి బాల్ వస్తేనే క్యాచ్, లేకపోతే నించొని ఉండాలి రోజంతా టెస్ట్ మ్యాచ్ 5 రోజులు. సో criticism has been there. A lot of constructive criticism has been there. ఇప్పుడు I'm working on, after China Piece, there's a film called #DM. The name's not released yet. It's in collaboration with ETV, but it'll be a theatrical first. So the director that I work with, his name is Suresh Gadiparthi. He was a focus puller a decade ago. He's moved up to becoming a director now, right? And we're prepping for that film right now. And I think this is like a big acting workshop that I'm taking because the way he like tells me about ఎట్లా చేయాలి ఏంటి, the way he like even my blink is controlled, bro. Like Okay. bro, ఇక్కడ మీకు 2 Nice. blinks వచ్చాయి కదా, ఒక్కటి చాలు అంటాడు. Like so that level of nitpicking he does, and which is very very beautiful. So every director has their own way of working. ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్ ని అర్థం చేసుకొని మనం ఒక రిథమ్ లో ఉన్నాయే దాకా చూస్తారు. వన్స్ యు ఆర్ దేర్, దే ఆర్ లైక్ ఓకే ఫైన్, గో ఫర్ ఇట్, యు డూ యువర్ థింగ్. యా, there Okay. has been immense learning, lot of learning. Okay. Very nice. So, so I want you to be honest here. Okay, question ఏంటంటే వాట్స్ వన్ థింగ్ యూ డోంట్ లైక్ అబౌట్ ఇండస్ట్రీ? ఏదైనా పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఏదైనా చేంజ్ కావాలన్నా ఫ్రమ్ యాక్టర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, లైక్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్? I do have a lot of things, but one thing is యా that ప్లీజ్. as an actor, acting is the smallest of the things that you have to do. You know what I mean? లైక్ Let me వైల్ explain. మేకింగ్ అ ఫిలిం? ఇప్పుడు నేను యాక్టర్ కదా, నా Hmm. జాబ్ ఏమై ఉండాలి, నేను సెట్కి వెళ్ళి యాక్ట్ చేసి రావడం నా జాబ్ అయి ఉండాలి. Hmm. కానీ అది నా లైఫ్ లో చాలా చిన్న పార్ట్. ఓకే. దాని చుట్టూ సరౌండెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది కదా. ఫైండింగ్ వర్క్, డూయింగ్ అన్ ఆడిషన్, గెటింగ్ యువర్ ప్రొఫైల్ డన్, సెండింగ్ ఇట్ టు ద రైట్ పీపుల్, మీటింగ్ ద రైట్ పీపుల్, నెట్వర్కింగ్, బీయింగ్ రిజెక్టెడ్, యాక్సెప్టింగ్ ఫెయిల్యూర్, అగైన్ గోయింగ్. సినిమాలు ఫ్లాప్ అవుతాయి, ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా రిలీజ్ టైంకి వచ్చేసిన తర్వాత ప్రమోషన్లు అయ్యి ఉండవు, కరెక్ట్ థియేటర్లు దొరకవు, ఓటీటీ సేల్ చాలాసార్లు అవ్వదు. వీటన్నిటి నుంచి మళ్ళీ దుట్టుకొని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి, మళ్ళీ ఎతకాలి. సో దిస్ ఈస్ లైక్ రియలీ ఛాలెంజింగ్. You come in for the love of acting. You come to act, but you do that very less. As an actor, your job is never like just about being in front of the camera. That's the easiest thing. దాని చుట్టూ ఉండే ట్రామాలు అంటే ఇప్పుడు చిన్న, like again, not to complain or crib about it, కానీ if it's a small film, సినిమా చేసేదాకా ప్రాబ్లం ఉండదు రో. లైక్ యూ రియలీ హ్యావ్ అ గుడ్ టైమ్ బికాస్ ఒక విజన్ ఉంది, లైక్ యూ ప్రెప్ ఫర్ ఇట్. మనం 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 చదివింది స్క్రిప్ట్ అని ఉన్నది, ఇట్స్ ట్రాన్స్లేటింగ్. అది అయిపోయిన తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎవ్రీబడి రిమైండ్స్ యూ దట్ యువర్ అ స్మాల్ ఫిల్మ్. యువర్ డీల్స్ ఆర్ నాట్ డన్ లైక్ దాట్, యువర్ పబ్లిసిటీ ఇస్ నాట్ డన్ లైక్ దాట్, ద బిగ్ ఇంటర్వ్యూవర్స్ డోంట్ గివ్ యూ దట్ స్పేస్ టు ఇంటర్వ్యూ. అట్లా అట్లా ప్రతి చోట యువర్ ప్రెస్ మీట్ డజంట్ హ్యావ్ ద బిగ్ గైస్. అట్లా ప్రతి చోట యూ సీ దట్ ఫాస్ట్ డిఫరెన్స్. But then the answer to this is again a successful film. You deliver it once, people will come to you. Deliver it. So the only way to solve all these things is to deliver. So yeah, this is one big problem that I have, that అరే నేను యాక్టింగ్ చేయడానికి వచ్చి అది చేసుకునేది కదా, లేదు చాలా ఉంది దాని చుట్టూ.
కరెక్ట్. దట్స్ వన్ థింగ్ యూ డోంట్ లైక్. ఎక్కడైనా చేంజ్ కావాలన్నా ఏదైనా పర్టికులర్ థింగ్. అదే ద రిలీజ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ షుడ్ హ్యావ్ సిస్టమాటిక్ వే అనుకుందాం. అంటే ఓకే. దెర్ ఇస్ అ సర్టన్ వే ఆఫ్ సే ఒక వారంకి ఇన్ని సినిమా, ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ అచీవబుల్ ఆర్ నాట్, కానీ సే వారంకి ఒక ఇన్ని సినిమాలు, చిన్న సినిమా రిలీజ్ అవ్వడానికి ఇది స్కోప్. ఓకే, ఇది కాదు, లైక్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ రన్ హియర్ వేర్ ఆల్ ద స్మాలర్ ఫిల్మ్స్ కెన్ బి పుట్ అవుట్, వేర్ సంబడి బిగ్ ఇస్ కమింగ్ టు వాచ్ దోస్ ఫిల్మ్స్ అండ్ డస్ ఇట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫ్రమ్ దేర్. See, there are about 200, 220 films that release every year anta. But what Yes. hardly we know of 30, maximum 52. వారానికి ఒక సినిమా వేసుకున్నా కూడా 52 సినిమాలే తెలుస్తాయేమో మనకి. What is happening with the other 150 films? They are also putting in money, they are also putting in sweat. సో ఇక్కడ వాళ్ళని ఎట్లా మనం నర్చర్ చేయొచ్చు, వాళ్ళకి ఏం గైడెన్స్ ఇచ్చి కెన్ వి మేక్ దేర్ 3-4 crores వర్త్ ఇట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ స్పేస్ దట్ వీ హ్యావ్. And also personally, in the next 5-7 years, I would want to work to build an ecosystem for smaller films. Nice. Like ఇప్పుడు say like there is a dubbing studio requirement, edit suit requirement, like your big players, right? For example, Prasad Labs is extremely busy with big films. So if I go as a small film, they don't have a slot to accommodate. There are Okay. only limited resources that we have which are good in quality that accommodate smaller films. Right? So creating an ecosystem where everybody is given that equal plate, right? Equal platform is really important. ఎక్కడన్నా సరే, Right. లైక్ రిలీజ్ థియేటర్స్, నంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ మన దగ్గర ఇంకా కొంచెం తక్కువే. లైక్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ టు అ కంట్రీ లైక్ చైనా, ఇండియన్ సెటప్ లో ఇట్స్ వే లెసర్. సో ద హోల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఇక్కడ చిన్న చేంజ్ రావాలి. ఓన్లీ దెన్ లైక్ ద స్మాలర్ ఫిల్మ్స్ దట్ యు డూ, ద బిలో 5 crore films that you do will get an audience. There have been no films that outsiders have made and have been successful without a bigger player's intervention. Ante last decade, at least from what 10-15 years. Arjun Reddy నుంచి అనుకో 2016, last 10 years నుంచి కూడా పెళ్లి చూపులు అర్జున్ రెడ్డి జోన్ నుంచి కూడా somebody big had to acquire it, see the potential, acquire it, and only then would it reach the audience. Correct. So అక్కడేదో చిన్నదేదో is something lacking, and that's my question. But again, if it's a good film, it always does find its audience, is what I again believe. True. But whatever you explained, this like in your case, you wanted to be an actor. That is small, and that entire process of what you do, it's actually very true in our regular life also. Especially నాకు తెలిసి maybe for the people who were born in 90s, the world has become so competitive. Whatever you want to do, there is so much like very set of rules. There's a lot you have to do. There's a lot you have to compete with so many people to achieve. రెగ్యులర్ లైఫ్లోనే కానీ, జాబ్లోనే కానీ, యాక్టింగ్లోనే కానీ, మూవీలో కానీ, ఎక్కడైనా. ఐ థింక్ దట్స్ వెరీ ట్రూ. మీరు అంటుంటే ఐ వాస్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్. యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ వెరీ ట్రూ. యూ నెవర్ డూ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ. ఆ ఒక్క పని చేయడానికి హౌ టు డూ 99 అదర్ థింగ్స్, అండ్ దిస్ బికమ్స్ లైక్ వెరీ మినిమల్. అది మళ్ళీ అది నచ్చిన పని అనుకో, చేయాలనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు యాక్టింగ్ ఇష్టం కాబట్టి ఇవన్నీ చేయాలనిపిస్తుంది. అదే ఇప్పుడు ఒక కార్పొరేట్ సెటప్ లో నాకు అది ఇష్టం లేదనుకో, లైక్ అప్పుడు ఎంత కష్టం, ఇంకా సో డిఫికల్ట్. ఇప్పుడు నౌ ఆడిషనింగ్ ఇస్ నాట్ a problem for me in a way. It's fun. Right. Like it's again an opportunity to act in front of the camera. నేను ఆడిషన్ చేసినప్పుడు కూడా నేను దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వేస్తా, సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ వేస్తా. Like I make it like a movie. I have fun doing it. It's like a little project work in school that we get. కానీ ఇప్పుడు కనీసం యాక్టింగ్ నాకు ఒక ఫ్యూచర్ కనిపిస్తుంది, సెలెక్ట్ అయితే ఇది అంటే ఓకే. అసలు ఇష్టం లేని ఉద్యోగం చేస్తూ ఎట్లానో నాకు అస్సలు అర్థం కాదు. అమ్మో సిచ్యువేషన్స్ తప్పదు. ఎస్పెషల్లీ again, I also don't want to crib, కానీ when you are in another country, the biggest problem is like a countryలో ఉండడానికి visa restrictions, especially like in US or Canada. You have to work, if not you have to go back. So now to like even if ఇప్పుడు let's say US లోనే, I think last 3-4 years నుంచి one good thing I'm seeing is చాలా మూవీస్ ప్రమోషన్ కోసం చాలా మంది యాక్టర్స్ కానీ, ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ, డైరెక్టర్స్ కానీ ఇక్కడికి వచ్చి మూవీస్ ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. అండ్ చిన్న చిన్నగా ఇక్కడ రిసోర్సెస్ పెరుగుతున్నాయి, లైక్ టు లైక్ మేక్ ఎ మూవీ. అండ్ హాలీవుడ్ లో కూడా కొంచెం సౌత్ ఏషియన్ రిప్రజెంటేషన్ పెరుగుతుంది. అండ్ లైక్ మెల్లిమెల్లిగా దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ లైక్ కమింగ్ అప్, లైక్ డూయింగ్ లీడ్ రోల్స్ అండ్ ఆల్సో డైరెక్టింగ్ గుడ్ మూవీస్. పెద్ద పెద్ద వెబ్ సిరీస్ లో, ఈవెన్ ఇఫ్ నాట్ ద ఎంటైర్ వెబ్ సిరీస్, దే ఆర్ డైరెక్టింగ్ లైక్ అన్ ఎపిసోడ్ ఆర్ 2. దెన్ మిండి కాలింగ్ ఉంది, ప్రార్థన అని ఇంకొక
director undi, like there are people who are making movies, so things are changing. Kani again, you are restricted because you cannot go and try anything unless you have like a solid status. Hmm. Yeah, you're Yeah, and it's also to do with the population there right now, Kada. Ante, I think the Indian crowd in the US right now is the highest that has ever been. yes, అంటే ఇప్పుడు Telugu ఈ especially. డిస్ట్రిబ్యూటర్లు మాట్లాడుతూ వాళ్ళు చెప్తారు, అంటే ఇప్పుడు నైజాము సీడెడ్ ఎట్లా లెక్కేస్తారో యుఎస్ మార్కెట్ ఇస్ యాజ్ బిగ్. Yes, ఇట్ హెస్ బికమ్ అన్ ఎంటిటీ. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సచ్ పాపులేషన్ దేర్, అండ్ మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ సినిమా పిచ్చే ఉంటుంది కదా. సో ఆబ్వియస్లీ అక్కడికి వెళ్ళి కూడా లైక్ ఐ నో దిస్ పర్సన్ కాల్డ్ భార్గవ్ పోలుదాస్ hmm. హూస్ డన్ గతం ఫ్రమ్ ద యుఎస్ ఎంటైర్లీ. Yeah, yeah, I know. There are so many people. ఇప్పుడు the producer of 35, Srujan Garu, I think he was also Right. there. Your Hanuman Yeah. producers, like they were all distributors there. They had a setup there, and they made some money out of this, garnered a few contacts, then came to India and like they are settled there. But the US diaspora also has a lot of interested film ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిల్మ్ పీపుల్. లైక్ ఎన్ని ఇండిపెండెంట్ సినిమాలు అవుతున్నాయి యూఎస్ లో, లైక్ ఇట్ అమేజెస్ మీ. రీసెంట్ గా బర్త్డే బాయ్ అని కూడా ఒక సినిమా వచ్చింది, Yeah, దట్ వాస్ Birthday ఆల్సో Boy షాట్ Correct. ఇన్ ఒకటి వచ్చింది. I think యుఎస్. it was యా, shot in Australia. ఓకే. But again, on same lines about the industry, going back to that topic, I want to understand one thing. ఇప్పుడు let's say there's a person who is like completely new to the industry. నాకే కానీ ఇంకా నా ఫ్రెండ్స్కి చాలా మంది కానీ చాలా మిత్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అరే ఇండస్ట్రీ అంటే ఇలా ఉంటుంది, ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇలాంటి ప్రాబ్లీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మేము ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అని కొన్ని మిత్స్ ఉంటాయి అందరికీ. దట్స్ లైక్ వెరీ కామన్. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ మైట్ నాట్ బీ ట్రూ, ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ కుడ్ బీ ట్రూ. కానీ I don't know from your point of view, because you were involved with in the industry from like 2004 2005, మీకు ఏదైనా ఉండిందా లైక్ ఓకే ఇలా ఇలా ఉండొచ్చురా బాబు, ఆర్ ఇలా నేను మిట్స్ లాగా ఏమన్నా అనిపించాయా వెళ్ళిన తర్వాత? అరే షిట్, నాకు చాలా రాంగ్ అజంప్షన్ ఉండే, ఇలా లేదు కదా అని చెప్పేసి. సో ఫస్ట్ పాయింట్, ఇండస్ట్రీ అని ఏం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, లైక్ వాట్ ఈస్ అన్ ఇండస్ట్రీ? దెర్ ఇస్ నో హబ్, దెర్ ఇస్ నథింగ్. There are a bunch of people who are willing to put a film out together. They source some ద money. ఫ్రీలాన్సింగ్ They ప్రాజెక్ట్స్. source a story and they look around. They find, okay, this guy is suitable. They all get together, make a film. Like industry look eledam is something that I don't understand. So what you have to do, find a bunch of people who are willing to make a movie. కొంతమంది చాలా చాలా ఎక్కువ సార్లు చేశారు, పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ కాబట్టి, పెద్ద డైరెక్టర్స్ కాబట్టి ఒక సెట్. లేదు, దెర్ ఇస్ అ స్మాలర్ చంక్ హూస్ డూయింగ్ ఇట్. సో అంటే మిస్కన్సెప్షన్స్ అంటే, I know a lot of people who leave jobs and come give themselves 6 months, 1 year, 1 year lo director. Ababo, like you can't become anything in 6 months, 1 year. You might, that'll be good for you, but then you have to hang in here. I think whoever is interested, whoever wants to make it big here, I would tell them one thing, that figure your finances out. మీరు డబ్బులు సంపాదించుకొని మీ మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ వెళ్ళడానికి ఫిగర్ సంథింగ్ అవుట్, రైట్? చిన్న బిజినెస్లు పెట్టుకోవడమో, లేకపోతే ఇంకెక్కడన్నా పార్ట్ టైం పని చేయడమో, ఆర్ నువ్వు క్యాబ్ అని నడుపుకో. లైక్ బికాస్ యూ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ ప్యాషన్, యూ డూ సంథింగ్ దట్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఫైనాన్సెస్, అండ్ దెన్ బీ హియర్ ఫర్ లాంగర్ స్పాన్. 6 months లో ఎవరు బ్రో, ఇది నిజం. Like even if you're extremely talented, even if your family is in the industry, even then 6 months is, or like a year is a very short span for things to happen. So the ones who are newcomers, who are willing to come, I would tell them to give that time, right? ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చేస్తూ 4 years ఇస్తావు కదా, లైక్ ఇవ్వు. ఆ మాత్రం టైం ఇస్తే యూ విల్ గో టు అ సెట్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ థింగ్స్. Like work on film sets, work on short films. So, like, I don't know how a filmmaker has to go about all of these things, Gani. For an actor, I only have two phrases to say. One is put it out. Do a reel, do a acting gig, do a short film, whatever, just put it out. Second is go again. You fail, it's okay. Feel bad, get up, go again. You do a great job at it, again, come back home, get up in the morning, go again. So if you do this consistently for a few years, then you get a little grip on your craft. Then you understand things well. అంటే యాక్టింగ్ అగైన్ చెప్తారు కదా, యాక్టింగ్ ఆన్ స్టేజ్ వర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ కెమెరా ఇస్ సచ్ అ డిఫరెంట్ ఫెనామినన్. సో బీ ఆన్ సెట్ టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు నీకు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బికాస్ ఐ బీన్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ అ లిటిల్ వైల్,
Now things are very clear in my head. I just have to focus on acting. ఇప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ 50 లెన్స్ వేస్తున్నారు అనుకో, నాకు తెలుసు ఎక్కడ దాకా వస్తుందో, నేను ఎక్కడ దాకా కవర్ Mm. అవుతున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు లైట్ అక్కడ ఉందనుకో, అది ఎక్కడి నుంచి బౌన్స్ అవుతుందో తెలుసు. కెమెరా అక్కడ ఉంటే మధ్యలో ఒక యాక్టర్ ఉంటాడు, ఓవర్లాప్ ఎట్లా అవాయిడ్ చేయాలో నాకు తెలుసు. మూవ్మెంట్ ఉంటాయి. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ కమ్స్ వెరీ న్యాచురలీ టు మీ రైట్ నౌ బికాస్ ఐ బీన్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ అ బిట్. గివ్ ఇట్ దోస్ ఇయర్స్ కదా. ఇవాళ వచ్చి 6 నెలలకి నేను విజయ్ దేవరకొండ అవుతా అంటే ఎట్లా అవుతావు అబ్బో. So for him also, for like say actors like Sidhu Jannalganta, it's taken them 12-13 years to get that first hit, man. కరెక్ట్. సో బై ఇప్పుడు చాలా మంది వచ్చి సంవత్సరానికి 2 నెలలకు వెళ్ళిపోతారు. దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఇనఫ్. యూ హ్యావ్ టు గ్రైండ్, ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యూర్ అన్ అవుట్ సైడర్. వై వుడ్ ఎనీబడి పుట్ దోస్ ఫ్యూ క్రోర్స్ ఆన్ యూ? వై? దే వుడెంట్, రైట్? వై వుడ్ దే గివ్ యూ రోల్? వాళ్ళు ప్రాణం పెట్టి రాసుకున్న కథ. ఇంకో 10,000-20,000 ఎక్కువ వచ్చి పెద్ద యాక్టర్ తెచ్చుకుంటారు, నేను ఎందుకు పెట్టుకుంటారు? So you have to be bloody good at what you do. There is no space for mediocrity. You can't get up on a random day and be ఇవాళ మూడ్ అయి కుదరవు. If you're here to act, you be bloody good at your job. You have to be the best. అప్పుడు people will consider. You can't be average or put in anything less than 100 and expect anything to happen. So for everybody who's, how many ever people watch this, if there are actors who want to make it big here, who want to make it here, do films, enjoy this process, tell stories, stay here. ఉండి రగడికే అవుతుంది పనులు, అంతేగాని వచ్చి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో అ మిస్కన్సెప్షన్ ఐ హ్యాడ్ ఇనిషియలీ, దట్ వచ్చాం బటర్ఫ్లై వచ్చింది, బటర్ఫ్లై రాగానే నాకు ఇంత రెమ్యూనరేషన్ ఏం రాదు. ఉండాలి, నీ క్రెడిబిలిటీ పెంచుకోవాలి. అప్పుడు స్లోలీ దేస్ గ్రోత్. అగైన్ ద గ్రోత్ ఇస్ నాట్ వెరీ లీనియర్. యూ వుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ బెటర్ బికాస్ యూఆర్ ఆల్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్. కానీ గ్రోత్ ఇస్, యూ ఫాల్, యూ గెట్ అప్, you again fall and get up, but there's growth, right? It's రైట్. never straight. Like you fall and then you get up. So రైట్. it's very shaky, this whole space, because every day there's something new happening. There's a new actor coming, there's a new film being made, people from other states are killing it, right? They come make films here as main leads. So there's so much happening. The options in today's day and age are so massive, right? Some Divyenu Sharma, who's done a great character in Mirzapur, would play an amazing role in RC16. Like you see if you were good at your job, then you see the opportunity that you get. Yeah. So like everything that you get, if you keep doing it, like for example, I got a call from a really big Hindi production house for a important role. Like we couldn't materialize it later because of the way I looked versus they wanted a more like healthier guy for that role. But it came to me. Like say Dharma Productions called me like for a gig, which means people are watching you. So కరెక్ట్. put it out, let them watch more of you. But they said no. Do I stop? No. What do? I go again. So these two phrases basically summarize what you have to, I feel. Very nice. రైట్. I also see how determined you are. I like it. That is how What we a have to awesome. be. Nice. Good to know. సో లైక్ ఇప్పుడు మీరు యాక్టర్ కాబట్టి ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్. ఇప్పుడు మీది ఒక జర్నీ ఉంది బీయింగ్ అన్ యాక్టర్. సో డెఫినెట్లీ యూ హావ్ సీన్ జర్నీస్ ఆఫ్ సంకల్ప్ కానివ్వచ్చు, ఇప్పుడు బ్రహ్మానందన్ డైరెక్టర్ నిఖిల్ది కానివ్వచ్చు. వాట్ సిమిలారిటీస్ కెన్ యూ సీ ఇన్ జర్నీ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్ అండ్ యాక్టర్? సిమిలారిటీస్ ఆర్ డిఫరెన్సెస్? ఎవరికి ఈజీ, ఐ మీన్ ఎవరికి ఈజీ అనేది చాలా టఫ్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ ఏమో. ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఆన్సర్ ఇట్ విల్ బి గ్రేట్. ఎవరికి ఇది కాదు బ్రో, ఇద్దరికి కష్టమే. ఇద్దరికి కష్టమే. ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు సంకల్ప్స్ జర్నీ ఇస్ ఆల్సో అమేజింగ్. ఐ మీన్ ద బాయ్ ఇస్ సో టాలెంటెడ్. ఎవ్రీ టైమ్ ఐ టాక్ టు హిమ్, ఎవ్రీ టైమ్ ఐ లిసన్ టు హిస్ స్క్రిప్ట్స్, లైక్ అరే ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నావు బ్రో నువ్వు ఇట్లా అసలు. అగైన్ he's making a short film right now. Yeah, yeah, He's a little unwell, but he's about to make it. The idea itself is so beautiful. ఓకే. అంటే ఉండాలి నేను ఇంకా ఆ డైరెక్టర్ అయ్యే పిచ్చి, ఆ కసి ఉండాలి. ఈవెన్ నిఖిల్ హ్యాస్ గ్రేట్ సెన్సిబిలిటీస్ ఫర్ ఎమోషన్. లైక్ ఏం మాట్లాడినా బ్రో ఇందో మాస్టర్ అంటాడు, మాస్టర్ ఇందో ఎమోషన్ లేదు, ఎక్కడ తగలదు ఇది అంటాడు.
So his knack for finding an emotion and believing in it. They're so obsessed with films. ఇప్పుడు నిఖిల్ని నిద్ర లేపి ఆర్య ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది, ఏ డేట్, బొమ్మరిల్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది అని ఏ డేట్ అడిగినా డేట్ తో సహా చెప్తాడు. They're all movie lovers. So that is one similarity all the directors I see have, that they're mental. Like Telugu cinema ముద్దు బిడ్డలు పక్కా. ఈ ట్విట్టర్ సినిఫైల్ బ్యాచే, రైట్? సో they're amazing that way. I think everybody, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there is Chandu Mondeti, Sudhir Verma and Nikhil. Say if Nikhil gets a first hit, like he would take Chandu Mondeti and Sudhir Verma together, and then they would make films together. Atla kada. So I think Sankalp's, mine, and like say Nikhil's or so many other friends that I have a few more really amazing directors. Say even Suresh Gadiparthi, we were supposed to do this film a couple of years ago. Okay. It was with another production house, but it couldn't take off because they had a flop film or something. So then I've been with him. Like we kept talking, we kept trying to mount it, we kept taking it to producers. It'll happen eventually. It took 2 years, but now the project has luckily materialized. Atla malli perseverance. And directors, if even if they're writers, like it really helps. And one thing as an actor, I would want to see in a director is that he has to be better than me. నాకంటే చాలా బాగా ఆలోచించగలగాలి, నంబర్ 1. ఓకే. అండ్ that should let me surrender myself to him. రైట్? ఇప్పుడు ఇంకో ఎవడో వచ్చి సెన్సిబుల్ గా లేకపోతే how as an actor will I give myself to you for the next 6-8 months, 1 year? So you have to be bloody good. And the boys that I meet these days, like now ఏమవుతుందంటే ఇది ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. సినిమా రిలీజ్ ఉందనుకో, టక్ మని ఆ 2 నెలల ముందు నుంచి మనకి నరేషన్ ఎక్కువైపోతాయి. బికాస్ దే ఆర్ లైక్, ఓ ఈ సినిమా హిట్ అయితే వీడు యాక్టర్, వీడు కొంచెం పెద్దవాడు అవుతారు కాబట్టి వీడితో ఓకే చేయించాలి కాబట్టి. సో ద లాస్ట్ 2-3 months has just been listening to a lot of narrations, and they've been, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమైందంటే టుక్ టుక్ లక్కీలీ is a table profit film right now, right? China piece we're talking to really nice OTTs, and that will also be sold. The next film that I'm doing is already a pre-approved project. So again, like within the industry, the word has spread that అమ్మో ఈడికి 3 సినిమాలు ఓటీటీ బిజినెస్ లైవ్ అయ్యే ముందే కాబట్టి ఈడు bankable. So this narrative really spreads really quickly. కాబట్టి now I see a few people coming and going, oh మీది ఇది అయిపోయింది కాబట్టి we have this script for you. And the kind of narrations that I hear, the kind of people that are there are really cool. అంటే ఉన్నాయి ఇంకా చాలా ఆర్టిస్టిక్ జోన్ లో వస్తాడు, అట్లాంటివి ఉంటాయి. కానీ like say in like 3 years I can see that journey. In 2-3 years they can be really really cool directors. There's a guy called Nitin that I know. There is a friend called Das Anna that I know. There's this man called Suresh, Sankalp, Nikhil. All of these boys are so bloody talented. Like, they're so different. There are filmmakers who've studied filmmaking, understand structure, understand screenplay. They've read Blake Snyder నుంచి మొత్తం అన్ని 3 act to 4 act స్ట్రక్చర్లు మొత్తం పిండేసి జుర్రేసి చదివేసి. సో ఐ థింక్ director's journey is way difficult than an actor's journey. Oh, difficult. Okay. Way difficult than an actor's journey. Okay. Because as an actor, I just have to show that I'm credible enough. But for a director, ఎన్ని కష్టాలు బ్రో. కథ రాసుకొని జనాల దగ్గర తిరిగి ఒప్పించుకొని యాక్టర్లు చెప్పి యాక్టర్ల దగ్గర ఓకే చేయించుకొని మీ దాంట్లోనే ఐ థింక్ I was listening to your podcast where Anurag is also one of those friends. Yeah. Veeranjanil Viharayatra also, he sent it to me a while ago, way before the film. It was very different back then, but he sent me and we were trying to say mount it ఎక్కడన్నా చేయొచ్చా ఏంటి. I tried it with a couple of producers. అనురాగ్ చెప్తాడు మీ ఇంటర్వ్యూలో దట్ మీ పాడ్కాస్ట్ లో దట్ ఒక 60-70 నరేషన్లు అయి ఉంటాయి, ఇంకా ఎక్కువ అయి ఉంటాయి. 2 గంటల సినిమా 70 మందికి చెప్పడం అంటే ఏంటి? ఎన్ని గంటలు అంటే ఇప్పుడు మనం సినిమా చూస్తూ 3వ సారికో 4వ సారికో బోర్ కొట్టేస్తుంది. 100వ సారి నరేషన్ ఇచ్చేవాడికి ఆడు మళ్ళీ అదే కన్విక్షన్ తో చెప్పాలి, అదే మళ్ళీ ఊపుతో చెప్పాలి, అదే మూమెంట్స్ ఫీల్ అవ్వాలి. సో అగైన్ ఆన్ అ సెట్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డిసగ్రీ టు మీ, కానీ ఐ బిలీవ్ an actor's job is the easiest job on a film set. On a set, right? On a film set, yeah. Right. Yeah. బట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఆన్ ది సేమ్ లైన్స్, ఐ థింక్ అనురాగ్ అన్నతో మాట్లాడినప్పుడు మాకు ఇంతే అనిపించింది. బేసికల్లీ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అన్న తర్వాత
at least ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సినారియోలో ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈస్ ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంది వెళ్ళి షూట్కి వెళ్ళి వచ్చేస్తున్నాడు. ఇట్స్ నాట్ దట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. హ్యాస్ టు బి ఏ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అన్నమాట. మూవీ Yeah, bro. కమిషన్ దగ్గర నుంచి మార్కెటింగ్ వరకు, దాన్ని తీసుకెళ్లి జనాల ముందు పెట్టే వరకు అన్ని లైక్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఆల్సో హీ విల్ బి ద మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్, ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్, లైక్ మూవీ సక్సెస్. లైక్ That's ఇన్ true. టర్మ్స్ ఆఫ్ And the lead actor. అంటే ఇప్పుడు లైక్ అగైన్ వీరాంజనేయులు విహార్ యాత్ర ఇస్ అ సర్టన్ ఫిల్మ్ వేర్ దేర్ ఇస్ నో లీడ్ యాక్టర్ కదా. There is Naresh garu also, there's Rag Mayur also, there's Priya also, there's so many, there's Brahmanandam garu's character, the car is an element there. So you don't, it's an ensemble cast, you can't say itane lead అని, ఎందుకంటే everybody is like a parallel lead. అట్లాంటివి తెలియదు కానీ say if there is an Arjun Reddy, you see the growth that you, like the One director, movie got. the actor and the production house also. Like Bhadrakali did Kabir Singh next with Shahid Kapoor. You see the graph. So yeah, these three people will be the most benefited out of a successful film. True. Yep. And I think you've put it the best way, bro. Project manager, director, decision maker. And Exactly. because after a point, ఏమైపోతుంది, everybody is just taking away your vision and making it their own కదా. ఇప్పుడు నువ్వు ఈయన త్రివిక్రమ్ గారు చెప్తారు కదా ఒక బ్యూటిఫుల్ ఇంటర్వ్యూలో, ఐ థింక్ విత్ ఫిల్మ్ కంపానియన్, వేర్ హేమంత్ టాక్స్ టు హిమ్. హీ సేస్, నేను ఒక ఎర్ర గోడ వెనకాల ఒక బ్లాక్ షర్ట్ వేసుకున్న హీరో అని చెప్తే, ఏ ఎర్ర గోడ, ఏ బ్లాక్ షర్ట్, ఆ షేడ్ ఏంటి, ఈ షేడ్ ఏంటి. సో ఇన్నిటి మధ్యలో ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు ఓన్లీ మేక్ దోస్ రైట్ చాయిసెస్, ఆర్ యూ అ గుడ్ డైరెక్టర్, రైట్? నేను వస్తా యాజ్ అన్ యాక్టర్ వచ్చి నేను 20 వేరియేషన్లు ఇస్తా. As a director, you should be able to see which one works the best and pick that. Now on a film set, imagine production design, prop undala leda, camera lens చేయాలి, కాస్ట్యూమ్ ఏం కలర్, దానికి అది కాంప్లిమెంటింగ్, పర్ఫార్మెన్స్ ఓకేనా, ఈ యాంగిల్ ఓకేనా, అసలు ఎన్ని డెసిజన్ తీసుకోవాలి ఆన్ అ గివెన్ డే. యాజ్ అన్ యాక్టర్ నేను జస్ట్ నా వర్క్ చేసి వెళ్ళిపోతే చాలు. సో a director, again, it's, they rightly say that it's a director's medium, a film is a director's medium, and he has to be the project manager on board, because everybody's looking up to him, everybody is just waiting for his approval on set. Yes. అండ్ ఇంకొకటి, లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ థింగ్స్ డన్ బై అదర్ పీపుల్ అన్నమాట. లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఒక యాక్టర్ ఉన్నారు, వీ నీడ్ టు టెల్ యూ, ఓకే దిస్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ ఫ్రమ్ యూ. లైక్ ఇఫ్ హీఈస్ అ కేపబుల్ యాక్టర్ తను చేసేస్తాడు. ఇఫ్ హీఈస్ నాట్, ఆర్ లెట్స్ సే ఒక ఇద్దరు ఒక సినిమాటోగ్రాఫర్ ఉన్నాడు, ఇంకొక ఇద్దరు ముగ్గురు లైట్ మెన్ ఉన్నారు. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ లైక్ ఓకే దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ అని చెప్పడం కాదు, వాళ్ళతో పని చెప్పియాలి. ఫ్యూ పీపుల్ వుడ్ బి వెరీ ఫ్రెండ్లీ, ఆర్ చెప్పింది వెంటనే అర్థం చేసేస్తారు. కొందరు అస్సలు చేయరు. వర్క్లోనే కొందరు విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ టు వర్క్ విత్. ఒక పని చెప్తే అస్సలు చేయరు. వారం రోజులు అయిపోయిన తర్వాత కూడా రేపిస్తా బ్రో అని సాగదీస్తూ ఉంటారు. ఐ థింక్ దట్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్స్. కానీ యా, వెన్ యూ ఆర్ ప్యాషనేట్ యూ విల్ డూ ఇట్, అంతే. యూ విల్ ఫిగర్ అవుట్ ఎ వే టు డూ ఇట్. అదే మళ్ళీ till you become big. Once you become big, again everybody wants to be around you, deliver to you the right way in the right time. యా, I ఎగ్జాక్ట్లీ. think డైరెక్టర్ అవడం చాలా కష్టం బ్రో. యాక్టర్ అవడం కొంచెం ఈజీ. యాక్టింగ్ వచ్చి కొన్ని ఆడిషన్లు చేస్తే ఏదో ఒకటి ఎక్కడో ఒకటి ల్యాండ్ అవుతావు. డైరెక్షన్ అంటే ఎన్ని కష్టాలు. మీకు ఎప్పుడైనా Any- థాట్ వచ్చిందా ఐ వుడ్ వాంటెడ్ టు బి ఎ డైరెక్టర్ అలాగా? నెవర్ బ్రో, నెవర్. ఐ డోంట్ థింక్ ఐఎమ్ కేపబుల్. ఓకే, జస్ట్ ఓన్లీ యాక్టింగ్, యూ వాంట్ ఫోకస్ ఆన్ వన్ థింగ్ అండ్ I want to focus on other aspects of this game. Like, say, I want to work towards understanding the theater business better, marketing a film better, right? Like, creating an ecosystem for post production, creating an ecosystem for writers to come and collaborate. ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కానీ అదే మళ్ళీ ఫెసిలిటేటింగ్ జోన్ లోనే మనం, అంతేగాని కూర్చొని Okay. పనిచేయడం కాదు. అది డైరెక్టర్స్ జాబ్. నైస్. థియేటర్ అంటే నాకు వచ్చింది. నేను స్టార్టింగ్ ఫార్మల్ ట్రైనింగ్ టైంలో అడుగుదాం అనుకున్నా. నెవర్ ట్రై లైక్ థియేటర్ రైట్, లైక్ యాక్టింగ్ ఇన్ థియేటర్స్? Yeah, so I've done it in school. School లో I did a few plays కానీ never did a formal theater, no. ఓకే, ఓకే. కూల్. సో మరి యాక్టింగ్ మీద గ్రిప్ లైక్ అసలు ఏం ట్రైనింగ్ లేదు, నథింగ్, నథింగ్ బ్రో. Born actor. కంప్లీట్లీ ఆన్ యువర్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అంతా. అంతే అంటే లైక్ ఇమాజిన్, నో, మై సెకండ్ ఫిల్మ్ వాజ్ జగడం. రైట్. I was there on that set for about 70-75 days. ఓ, Now who was teaching me how to act? Sukumar garu was teaching me how to act. Who was Best teaching me how foundation. to
how to take light, how to give focus mark. Ratnavelu Garu was doing it. Like, Oh. so now think of a 8 9 year old kid just being trained by these people, you know. So again, then it was not. ఇప్పుడు సుకుమార్ గారు అప్పుడు ఆ సుక్కు సార్ అంకుల్. Hmm. So like or Randy sir, like if you're a kid, they would treat you in a different way, kada. They would give Yeah, more love yeah. to you. They would explain you well. And అదే like now I know ఇప్పుడు లైట్ ఉందంటే నాకు తెలుసు ఇట్ కమ్స్ వెరీ న్యాచురలీ. సో ఇంకా అంతే అలా వచ్చేసింది. అట్లీస్ట్ అదే యాక్టింగ్ రావడం తెలియదు కానీ కనీసం టు బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మూమెంట్ అయితే వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఐ థింక్ ఐ బీన్ ట్రైన్డ్. యా. Very Okay. nice. సో ఐ డిడ్ అ ఫ్యూ కాంపిటీషన్స్ బ్రో. నేను జాన్ ఆర్ కాన్ అని ఒక కాంపిటీషన్ చేశా హంగామా టీవీలో. అక్కడ Okay. వీ హ్యాడ్ అ ఫ్యూ యాక్టింగ్ వర్క్ షాప్స్. లైక్ దే వుడ్ లెట్ అస్ ఓపెన్ అప్, దే వుడ్ లెట్ అస్ యాక్ట్. సే దే వుడ్ గివ్ అస్ ఒక ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి సే ఒక వర్క్ షాప్ ఒక ఫేజ్ ఏంటి అంటే ఒక సర్కిల్లో ఉంటారు, ఎవ్రీబడి మూవ్స్ అండ్ ఎవ్రీబడి స్టాప్స్ అట్ పాయింట్ వెన్ దిస్ ఏ స్టాచ్యూ ఆర్ వాట్ ఎవర్. Hmm. సో పాయింట్ ఏ నుంచి ఒక 10 మంది ఉంటే పాయింట్ 1 నుంచి పాయింట్ 10 దాకా ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు కమ్ అప్ విత్ న్యూ స్టోరీ, లైక్ విత్ డిఫరెంట్ పోజ్, లైక్ వీడి లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటి అని. అండ్ దెన్ దాన్ని ఎనాక్ట్ చేసి చూపించాలి. సో వీ హ్యాడ్ ఐ డన్ అ ఫ్యూ థింగ్స్ లైక్ దిస్ కానీ అది నా సినిమాలోకి ఎలా Mhm. ట్రాన్స్లేట్ అయిందంటే అదేముండదు, జస్ట్ ఆ మూమెంట్ కి ఎంజాయ్ చేయడం తప్ప. Okay. So అవన్నీ a మనకు lot of తెలుసు. contemporary actors that I know of, like they do a lot of these workshops and they tell me it works really well. Can I didn't have the opportunity. I would want to. Adishakti వెళ్ళాలి నాకు. The actor along with me in China piece called Surya has recently been to Adishakti and he was telling really well about it. So if I Okay. get that 2 week span and some time off, I think I will go explore నేర్చుకోవాలి. Nice, nice. Anyways, bro, we need to talk about Tuk Tuk and China, please. Tell us more about these movies. Right. What can we expect? Uh, How is your role going to be? Yeah, so actually, I was prepping for China piece when Tuk Tuk suddenly came in. 1 second, I think I'm Mhm. getting a call. Yeah, yeah. I'll just message them. That's when Yeah. later పెట్టుకున్నా. No problem, no? You'll edit this off, no? Yeah, yeah, we'll let it. 1 second. I said don't call on a podcast. Yeah, done. Yeah, so Tuk Tuk. Actually, I was prepping for China piece back then, and the shoot కొంచెం ఇంకొక సూర్య రోల్ కోసం we were still casting అప్పుడు. Then suddenly there was a phase when Tuk Tuk came in as an opportunity. It was a really interesting story. It was a story of 3 kids, a love story, and a bike, or like and a Tuk Tuk. Yeah. How were these two worlds connected? So my part in Tuk Tuk is only in the second half. So is Sanvi's. Like the love story is only in the second half. It's majorly a kids film. Okay. సో ఒక ముగ్గురు ఊర్లో ఉన్న ముగ్గురు పిల్లలకి వాళ్ళు ఏదో చేస్తూ ఉంటే ఒక బండి తగులుతుంది. దాని నుంచి ఒక టుక్ టుక్ తయారు చేస్తారు. ఆ టుక్ టుక్ రియాక్ట్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది. ఇట్ హ్యాస్ అ లైఫ్ ఇన్ ఇట్. సో హౌ డస్ వాట్ ఈస్ అబౌట్ ఇట్, వాట్ ఈస్ అబౌట్ ద వెహికల్, వాట్స్ అబౌట్ దీస్ టూ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ లవ్, వాట్స్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ బేసిక్లీ ద ఫిల్మ్. సో Right. ఇట్ ఈస్ అ it is a fantasy, but like a I small want, fantasy film. I'm guessing the story, but I don't want to tell on this podcast. I will Don't, message you don't. later. We'll talk about it after. We'll We'll talk talk about about it it later. afterwards. Yeah. So I think trailer 17th కి వేస్తున్నారు అనుకుంటా. Hmm. Trailer లో I think they're gonna open the film up entirely. But it's a very interesting line. And also it has Okay. great actors. Roshan, who's done Code right now. This Karthikeya, Yeah. who's done Salar. Steve Madhuvani, Mhm. he's also an influencer, very popular influencer. And this will be his first film. And then I'm doing my role with Sanvi. Good film. Nice. That is Okay. with Tuk Tuk. Yeah, go ahead. No, the color grading and the song, we'll talk about that AI song. They look very nice. Thank you. Yeah. So I'm looking forward to Tuk Tuk. It's coming on March 21st. Plug in. But yeah, I'm excited, man. చూడాలి Yep, ఏమవుతుందో. yep. We'll see. We'll watch Luckily, it its soon. business is sorted. అదొక పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ వెళ్ళిపోయింది. Yeah. Producers are Oh. like happy right now. Their OTT satellite is all done. అమ్మా. As Very an nice. actor, that's a big relief. And చిన్న సినిమాలు బ్రో చాలా కష్టం మార్కెట్ లో. Like it's so tough for people to like, take these small films off already. So I'm happy that way. Well, and about China piece.
It's it it's a passion project. It has a lot of actors in it. It has I think April 1st week they're gonna put the teaser out, but it has Tulasi Garu, Srikanth Iyengar, lot of people. Like there is Vinod Sagar, an actor. There's so many good actors in the film. There's Surya, Srinivas, there's Harshita Nokamma, there's Srisha. It's packed. It's packed with too many actors. Suresh Ragutu, who has done PSV Garuda Vega, Bubblegum as a Okay. DOP, is working on this film. Mm-hmm. And music is being done by Karthik Rodriguez, who did Ranarangam, who did Rowdy Anthem with Vijay Devarkonda. He's delivered some great music. The teaser is on its way. We are నడుస్తుంది teaser పనులు. Very nice. Okay. Excited. Is Very it very a excited. like metaphorical contemporary movie? China piece. I'm kind of just guessing it Let from the the teaser come. title. Let the teaser come. Let the Okay. teaser come. It could be a Spider-Rama, Okay. but I'm And really excited for China piece. To be yeah. honest with you, yeah. Also, Tuk Tuk, I think it's a very good attempt. Like I was waiting for somebody to do it, honestly చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే ఏ సాంగ్స్ వస్తున్నాయి. మేము ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసాం. దాంట్లో ఒక సాంగ్ మొత్తం ఏఐ తోటే కొట్టేసాం. చిన్న సాంగ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ Mm. ఎంటైర్ సాంగ్. Mm. Like there's this app where you just give them some description, they'll give you an Yeah, AI yeah. generated song. It is not that great ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర 5 or 6 టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి. నువ్వు ఏది కొట్టినా వాడు అదే ఇస్తున్నాడు అన్నమాట. సో ఓకే దిస్ ఈజ్ నాట్ దట్ గ్రేట్ అని బట్ ఎట్లాగో జనరేట్ చేసాం కదా అని చెప్పేసి పక్కన పెట్టేసాం ఆ సాంగ్. బట్ ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఎవరో ఒకరు దీన్ని ఫుల్ స్కేల్లో చేస్తారు ఇండియాలో అని చెప్పేసి ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ టు సీ. కోఇన్సిడెంటల్లీ అది మీదే అయింది. బట్ ఐ థింక్ కిరవాణి గారు యూజ్డ్ ఏఐ జనరేటెడ్ వాయిస్ ఫర్ వన్ ఆఫ్ దట్ మూవీస్ కదా రీసెంట్లీ, వైష్ణవి చైతన్య యాక్ట్ చేసిన మూవీ. So the song is not AI generated. The ఐ song నో is ఐ గాట్ properly ఇట్ done. Yeah, yeah, yeah. ఇట్స్ Just జస్ట్ ద the వీడియో visuals are. పార్ట్ కదా మీరు Yeah, yeah, ఏఐలో yeah, yeah. జనరేట్ చేసింది. Correct. అది కూడా యాక్చువల్లీ ఏమంటారు, నెసెసిటీ ఇస్ మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్, ఇస్ దట్ ద ప్రావర్బ్? యా. Yes. So we actually wanted to shoot something Okay. really big, and then once we sat and we understood, shit, this was getting too expensive, uh, way expensive than we could afford as a film. So then we were thinking ఏం చేద్దాం అంటే, then the director Supreet came up with this idea of how about we do a AI song. And then అక్కడి నుంచి it took a few months for him to crack everything down, find the right people, give those commands, get it worked. Obviously ఇప్పుడు ఇంకా AI స్టిల్ ఇన్ ద, అంటే ఓకే చాలా అడ్వాన్స్మెంట్ జరిగాయి కానీ స్టిల్ ఇన్ ది ఇనిషియల్ ఫ్యూ డేస్ Yeah. ఆఫ్ AI like happening కదా. So it took a lot of to and fro. But then like వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ షాక్ బ్రో. I was అసలు shocked. ఏంటిది ఇలా ఉన్నాం మనం అంటే, ఐ వాజ్ అమేజ్డ్ టు సీ ద విజువల్. వి వర్ ప్లేయింగ్ బ్యాడ్మింటన్ వన్ డే, అగైన్ సుప్రీత్, సాన్వి, మీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ లైక్ బంచ్ ఆఫ్ అస్, ఆల్ ఆఫ్ అస్ వర్ ప్లేయింగ్ బ్యాడ్మింటన్ అండ్ చూస్తావా వచ్చింది అని చెప్పి రఫ్ గా కొన్ని విజువల్స్ చూపించాడు. నేను సో వాట్సాప్, ఇట్స్ ఆల్సో ఇట్స్ రియలీ కూల్ టు మార్కెట్ ఇట్ దట్ వే, నో. Mm. Like now imagine in the history of AI, like my song will be the first in India. అంటే అసలు my mind is blown. Correct. So Nice. I'm excited. Good to know. I'm excited, and we watched it on theater also on the big screen. That looked so pretty. Like మేము సారథి స్టూడియోస్ లో ఒకసారి వేసుకొని చూస్తున్నప్పుడు చూస్తే అసలు చాలా బాగున్నాయి విజువల్స్. ఇట్స్ వెరీ రియల్, ఇట్స్ వెరీ వెల్ డన్. సో ఎక్సైటెడ్, రియలీ ఎక్సైటెడ్. Very nice. Few shots are very realistic. నేనేమనుకున్నానంటే I thought you guys mixed up some Yeah, original clips yeah. and few AI generated clips. అందుకే I Bro, messaged you, but you said everything is AI. బ్రో అంటే ఐ గాట్ కాల్స్ ఫ్రమ్ రియలీ బిగ్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర పనిచేసే ఏడీలు ఉంటారు కదా. Hmm. మన బిగ్గెస్ట్ డైరెక్టర్ దగ్గర పనిచేసే ఏడీ ఒక ఆయన మెసేజ్ చేసి అసలు ఏంటిది అదిరిపోయిందని చెప్పాడు అనమాట. Very nice. అండ్ ఐ మెట్ కిరీటి దామరాజు అని ఒక యాక్టర్ ఉంటారు కదా, who did Yeah. Yeah. Evaru. Mm. So we were going some. I was going somewhere. He found me, called me, like we met with another friend called Usha. They were really excited about the song. Like it didn't sink in. నేనేమనుకుంటుండే ఓకే మనం ఉన్నాం కాబట్టి మనకు బాగా అనిపిస్తుంది, పక్కన వాళ్ళకి it doesn't really matter అనిపిస్తుంది. కానీ it's, అంటే you know it when you do good content, the way your phone rings is very different from releasing just a song. So True. yeah, I felt it for Ruru. The song is called Ruru.
It's on Tips Telugu. If anybody is Yeah, watching it and who hasn't watched the song, go watch. Please like, yeah. do all of that. Yeah. But it's nice. It's amazing. I liked it. Thank It's you. very Thank you. soothing and video, as I told you, we just touched on it. I want to ask this. I probably discussed this with all the people who are talking about movies. నాకు లైక్ ఐఎమ్ హ్యూజ్ టిఎఫ్ఐ ఫ్యాన్. లైక్ తెలుగు నాకు ఇండియన్ సినిమా అంత ఒక సినిమాని ఎంత చెప్పినా నాకు తెలుగు సినిమాని ఎక్కువ ఇష్టం. ఐ విల్ స్టిక్ టు ఇట్. I'm with you on that, bro. యా, మన సినిమా అని నాకు మేబీ ఎర్లీ 2000s నుంచి ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి కైండ్ ఆఫ్ నోటీస్ ఇట్, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ పీపుల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ యాజ్ మచ్. బట్ మన టిఎఫ్ఐలో ఒక తెలియకుండా ఒక ట్రెండ్ ఇమర్స్ అయిపోయింది. ఏంటంటే లీడ్ యాక్టర్స్ కాకుండా, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్ లీడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు ఉంటున్నారు. యాక్ట్రెసెస్ మోస్ట్లీ సైడ్ యాక్టర్స్, లైక్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్. I know we have amazing actors, కానీ getting other people to work in TFIs is like too much. అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ వేరే వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి వర్క్ చేయకూడదు, మన వాళ్ళు వేరే దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు అని కాదు. కానీ ఐ థింక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మలయాళం ఇండస్ట్రీ ఉంది. దే ఫోకస్ సో మచ్ ఆన్ మేకింగ్ మలయాళీ యాక్టర్స్ యాక్ట్ ఇన్ దేర్ మూవీస్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రోల్స్. దే ఆల్సో టేక్ some people from other states whenever they feel like it is a necessity, but మన దగ్గర it is so predominant. Did you feel that, like feel the same, or did affect anything మీకు, like grabbing roles కానీ లేకపోతే working on the sets కానీ? Again, I think my experience as an actor is very small to have a opinion on this. అది యాక్చువల్లీ అంటే మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగానంటే, మీ మూవీలో ఇప్పుడు సాన్వి యాక్ట్ చేస్తుంది, తెలుగు కదా తను. అందుకే ఐ థాట్ yeah, so see, acting with a Telugu person always makes your life easy. No doubt about it. But ఇప్పుడు సాన్వి తమిళ్లో హిట్ కొట్టింది కదా. యా, లైక్ తమిళ్లో కుటుంబస్థన్ is a really big hit కదా. So now, like, I know the kind of effort she has put in. Like, she's taken Tamil classes, she's learned the language. Now because I've worked with her, she's a very prep kind of an actor. Like, she would do her 100% before she gets on. ఇప్పుడు నేను ఎట్లా అంటే 80% prep, 20% magic. Set లో will create some magic అనేది నేను బిలీవ్ చేస్తా. బట్ సాన్వి is more of, okay, I need to get everything right. So I think actors going and coming is not gonna change ఏమో. అంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే బ్రో, లైక్ వెన్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ బిగ్గర్ ఫిల్మ్స్, రైట్, సే ఒక స్కేల్లో ఉన్న సినిమాలకి ఏమవుతుందంటే వెన్ దే రైట్ అ నేమ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్యారెక్టర్ ఈ పెద్ద యాక్టర్ అని రాసేసుకుంటే తెచ్చేయాలంతే ఇంకా పెద్ద యాక్టర్ని. నౌ దే హ్యావ్ ద బ్యాండ్ విత్, దే హ్యావ్ ద ఫండ్స్, ద ఫిల్మ్స్ ఆర్ రిలీజింగ్ అక్రాస్. సో ఇఫ్ దెర్స్ అ నోన్ ఫేస్ ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ హెల్ప్ అ లిటిల్ బిట్. అగైన్ ఇట్స్ అ ప్రాబ్లమ్. లైక్ వైల్ యాక్టింగ్ వాళ్ళు ప్రాంప్ట్ తీసుకొని యాక్ట్ చేస్తారు. సో యూ నాట్ రియాక్టింగ్, నువ్వు ఇక్కడ రియాక్ట్ అవ్వాలో ప్రాంప్ట్ యాక్టర్ కి రియాక్ట్ అవ్వాలో తెలియదు. ఇలాంటి కొన్ని లాజిస్టికల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. కానీ ఇంకా ఇంకా అంటే ఇప్పుడు ఇంకా తెలుగు హీరోలు కూడా తెలుగు వాళ్ళు ఏం బయట వాళ్ళు తెలుగు సినిమాలు హీరోలు చేస్తున్నారు కదా. సో ఇట్స్ ఓకే, అది స్టార్ట్ అయింది అదే. అందుకే నేను అసలు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనుకుంటా. పాన్ ఇండియా ఈస్ హ్యాపెనింగ్, సో అదర్ పీపుల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు మేక్ ఇట్ మార్కెటెడ్ గ్లోబల్లీ. కానీ ఒక ఫుల్ స్ట్రెచ్ లో చూస్తే సింగర్స్ కానీ యాక్టర్స్ కానీ ఒక లిస్ట్ రాస్తే ఒక తెలుగు సినిమాలో 70% నాకు నాన్ తెలుగు పీపుల్ కనిపిస్తారు లిస్ట్ లో. ట్రూ బ్రో, ఐ ఫీల్ యాక్చువల్లీ కొంచెం ప్రాబ్లమాటిక్. అంటే మళ్ళీ ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇలా చెప్పడం నాకు తెలియదు, కానీ బయట భాష వాళ్ళందరికీ చాలా భాషాభిమానం ఉంటుంది. అవును, వాళ్ళ భాష పైన వాళ్ళకి చాలా ప్రేమ ఉంటుంది, మన దగ్గర తక్కువ. ఇప్పుడు మనమే చూస్తున్నాగా, ఇంతసేపు మాట్లాడితే ఎంతసేపు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాం, ఎంతసేపు తెలుగులో మాట్లాడాం. అదే కదా. సో అంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా. భాష పైన గౌరవం ఉండడం, మన వాళ్ళకి మనం ఆపర్చునిటీ ఇచ్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్. కానీ ఇక్కడ ఇవ్వలేని వాళ్ళు ఎవరైనా అక్కడి నుంచి ఒక కొత్త క్రెడిబిలిటీ తీసుకొని వస్తున్నా, వాళ్ళంటూ ఒక కొంచెం పవర్ తీసుకొని వస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఒబ్లైజ్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏమో. అంత ఆలోచించద్దు, చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలంతే. లైక్ తెలుగు రాయడం చదవడం వస్తుందా? బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది బ్రో. వెరీ గుడ్. నేను ఐ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రైడ్ ఇన్ తెలుగులో మాట్లాడడం కానీ, తెలుగులో రాయడం కానీ, తెలుగులో చదవడం కానీ. ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్లు జనరల్గా ఏమవుతుందంటే చాలా మంది ఇంగ్లీష్లో రాసి ఇచ్చేస్తారు, వాళ్ళ దగ్గర తెలుగు వర్షన్ ఉన్నా. సో నేను అడిగేది ఎప్పుడు అదే, తెలుగు వర్షన్ ఉంటే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుందని. అంటే స్కూల్ తర్వాత మళ్ళీ చదివే ఆపర్చునిటీ అవకాశం ఉండదు కదా. సో ఐ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రైడ్ ఇన్
లైక్ ద లాంగ్వేజ్. అండ్ మా ఇంట్లో అందరూ మేము ఆబ్వియస్లీ తెలుగులో మాట్లాడతాం. తప్పులు మాట్లాడినప్పుడు బాగా కరెక్ట్ చేస్తారు. సో ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని, ఒళ్ళు కాదు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడడమే తెలుసు. సో తెలుగు పైన చాలా ఇష్టం, చాలా ప్రేమ. ఆ, వేరే చోట చదువుకున్నప్పుడు వాడికి తెలుగు బూతులు నేర్పించడం దగ్గర నుంచి యూనో. సో లైక్ ఇష్టం, నాకు తెలుగు చాలా ఓకే. ఇష్టం. Yeah. ఓకే. నేను ఇక్కడ ఐ ఉండే సీ తెల్లవాళ్ళలో కూడా మన యు తెలుగు సినిమాలు చూపిస్తూ ఉంటా కూర్చోబెట్టి. యా. అండ్ అసలు వాళ్ళు ఎక్సైట్ అయినట్టు అసలు వేరే బ్రో, నా నార్త్ ఇండియన్ ఫ్రెండ్స్ అందరికి నేను అప్పట్లో చూపించాను అన్ని సినిమాలు. బాహుబలి కూడా చూశారు. బట్ సే లైక్ ద బోయా మాస్, ఆ సినిమాలు చూపిస్తుంటే ఎక్సైట్ అయిపోయేవాళ్ళు బ్రో. సో సరైనోడు అవన్నీ చూసి దే షుడ్ లవ్ దోస్ ఫిల్మ్స్ సో మచ్. బాగుంటుంది. మన సినిమాలే బెస్ట్ బ్రో, మన మనమే సినిమాలో ఏ బెస్ట్ బ్రో, సినిమాలు ఉండవు. మనమే బెస్ట్, మనమే సినిమాలే బెస్ట్. ఐ ఆల్వేస్ స్టిక్ టు ఇట్ అంతే. ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక ఏదైనా మీ క్యారెక్టర్ లో ఏదైనా డిడ్ యూ చేంజ్ ఎనీథింగ్ టు ఫిట్ దిస్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ? బికేమ్ లాట్ స్ట్రాంగర్ mentally, ఓకే. ఓకే. can take a rejection very easily ఓకే. and not feel bad about it. ఓకే. Ability to say no has improved massively. అంటే ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ నచ్చలేదంటే నేను ఆ రోజు చెప్పేస్తా, వెంటనే చెప్పేస్తా. కొన్ని మెసేజ్లు వేరే వాళ్ళకి చూపిస్తే తిడుతున్నారు, ఇలా ఎలా నువ్వు చెప్తున్నావు అని. ఓకే. అంటే ఐ రిమెంబర్ ఇట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ బ్యాడ్ అని చెప్పేస్తారా? last year, like generally I'm very on the lines of a interesting idea, but I don't see myself doing rom-coms. Right now thriller అదొక జోన్. కొంచెం బాగుంటాయి, కొంచెం బాగుంటే అది. ఐ రిమెంబర్ లాస్ట్ ఇయర్ నాకు ఒక సినిమా ఎవరో పిచ్ చేశారు, లైక్ ఇక్కడికి పిలిచి మరీ చెప్తే, రైటర్ డైరెక్టర్ పక్కన ఎక్కడో ప్రొడ్యూసర్ కూర్చున్నారు క్యాఫేలో. ఐ లుక్డ్ ఎట్ దమ్ అండ్ సెడ్, నేను సినిమా చేయను కానీ మీరు కూడా సినిమా చేయకండి అని చెప్పా. సచ్ హారబుల్ స్క్రిప్ట్. నేను మళ్ళీ వచ్చి ఒక మేనేజర్ ఎవరైతే కనెక్ట్ చేస్తారో ఆయన కూడా మెసేజ్ పెట్టా, మీరు ఈ సినిమా పని చేస్తే మీరు ఈ సినిమాకి పని చేయండి, చేయకండి, ఇది ఎప్పటికీ ఉపయోగపడే సినిమా కాదు, చాలా చెత్త సినిమా. ఒక నాలుగైదు హిట్ సినిమాలు ఉన్నాయి అప్పటికి. ఆ 4-5 సినిమాల్ని కలిపి అదే క్యారెక్టరైజేషన్ కొట్టి పాపం మాట. సో వాళ్ళకు ఉన్న మెసేజ్ ఎవరికో చూపిస్తే అంతే అంతే వర్స్ట్ గా చెప్తా, దిస్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్, ఐ డోంట్ థింక్ నో బడీ షుడ్ డూ దిస్ ఫిల్మ్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అని చెప్పి చెప్తా. ఓకే. ఐ థింక్ ది అబిలిటీ టు సే నో, అమ్మో ఎంత పెద్ద, అసలు ఎంత ఇంపార్టెంటా అని ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది. No, ability to saying no is very important, especially in this industry. I would definitely agree with it. అండ్ నిఖిల్ టెల్స్ మీ దిస్ అమేజింగ్ థింగ్, నువ్వు ఎంత పెద్దోడికి నువ్వు చెప్తే నువ్వు అంత పెద్దోడు అవుతావు అని చెప్తాడు. సో లైక్ వెన్ ఎవర్ ఐ గో ఇన్ టు అ నరేషన్, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ బిగ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్, there's one beautiful director, one of my favorite directors. కొంచెం లైక్ he gave us a lot of memorable films అన్నమాట back in the day. I don't want to name him because it's very rude. So he called me one day for a role. I went, met. I was told by somebody else in between that it was a lead role. వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసింది it wasn't. He was launching one of his family members, so he wanted to meet and talk. I told him, sir, మీరు అనుకున్నది ఇది, బట్ లైక్ ఐఎమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్. వి స్టిల్ హ్యావ్ దోస్ డైలాగ్స్ దట్ వి టాక్. మీ సినిమాలో డైలాగ్ ఇంకా మైండ్ లో రెలవెంట్, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ వాట్ ఐ వాంట్ డూ సార్, ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ సంథింగ్ ఎల్స్ అండ్ దిస్ వాట్ ఐ డూ వాంట్ డూ అంటే he's told to be one of the strict guys, right? He came down and dropped me to my car, bro. You know, because if you say no and give a right reason, వాళ్ళందరికీ ఇష్టమే. నువ్వు రీజన్ ఇవ్వకుండా, ఫోన్లు ఎత్తకుండా, స్విచ్ ఆఫ్లు చేసి మళ్ళీ మాట్లాడి, ఇవి ప్రాబ్లం. కొత్త వాళ్ళు అఫెండ్ అయిపోవచ్చు నోలు చెప్తే, కానీ ద బిగ్గర్ వన్స్ నో దేర్ గేమ్. ఓకే, వీడి రిక్వైర్మెంట్ ఇది కాదు, వీడు ఫిట్ ఇన్ అవ్వట్లేదు, పర్లేదు, ఇంకోటి చేస్తాడు ఈ రోల్, ఇది వీడి కాకపోతే ఇంకొకటి అని వాళ్ళకి చాలా క్లియర్ గా ఉంది. ఎప్పుడు పద్ధతిగా నించొని చేతులు కలిపి, సార్ ఈ రీజన్ వల్ల నేను చేయలేదని చెప్పకపోవడం. సో లైక్ ఎవ్రీబడి యూస్ వాచింగ్ ఇట్, ఈవెన్ ఫర్ ద బోత్ ఆఫ్ యూ. ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ సంథింగ్, జస్ట్ సే నో కాన్ఫిడెంట్లీ. Just say no confidently. It's okay. It'll probably get you a little hate for that day, but later on, I think nothing like it. Just say no. Very, very nice to know. Devara, you worked with NTR Garu. How was the experience? And I know మీకు చాలా మంది అడుగుంటారు ఈ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ. Tell us something about NTR Sarala అని చెప్పేసి. Anything unique or anything different you observed? Okay. I think I've told this a few places, but I still will because it's one of my favorite experiences. Okay. లేదు, చెప్పండి, ఇది చెప్పండి.
ఇంకోటి we want one unique thing. Even if you take some time, that's fine. About One him, unique about him. uh, he's one of my most favorite actors of all time, bro. నాకు ఆయన అంటే చాలా ఇష్టం. అంటే హిస్ డిక్షన్, హిస్ డైలాగ్ డెలివరీ and performance, the weight that he has in his performance. So that was one reason that I was also like, I got a call from the team and I didn't think twice to do that role because they said combination and hero garto NTR garto combination. Like too excited, sare okay వెళ్దాం. సో లాట్ ఆఫ్ డేస్ వీ వర్ ట్రైన్, రోయింగ్ ఉండాలి, అవి ఇవి ట్రైనింగ్ అవి చేశారు, అంతా అయిపోయింది. ఇట్ వాస్ థర్డ్ డే, లైక్ షూట్ డే, రైట్? రేపు షూట్. ఇవాళ నన్ను ఇంకా సార్ వాళ్ళ బాడీ డబుల్ని పిలిచి మమ్మల్ని ట్రైన్ చేస్తున్నారు. ఏంటి, అక్కడి నుంచి ఎట్లా పడిపోవాలి, హ్యాండ్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి, ఏ విధంలో వస్తే ఆయన పట్టుకొని పుల్ చేస్తారు. నాకు ఫుల్ డే ట్రైనింగ్. ఆయనతో పాటు ఆయనకి ఫస్ట్ అంటే ఆయన వచ్చే ముందు దేర్ సంబడి హూ డస్ ఇట్ అండ్ షోస్ హిమ్ అనమాట, సార్కి, ఎన్టీఆర్ గారికి. సో he came, he did it for half day. Rape shoot. Okay, fine. Tomorrow I have to do it with the big man. Ella. It took him the body double who's also a fighter, like professional fighter. It took him half day to get the rhythm and everything right. I took half day to get it right, but one day to master it perfect. Kenny Bates was the action choreographer who did Aquaman and all these films, right? Now think of the people that I'm working with. Randy sir again is the DOP. Kenny Bates, Kodral Evaru, Jr. You see Anirudh's music. You see what's happening. Yeah. So all of these people in my head, I'm like, okay, tomorrow, this man is gonna come. He's gonna ace it and stuff. He arrives. అది హార్నెస్ ఉంటుంది, హార్నెస్ అవి వేసుకుంటూ, గోపి ఆయన పేరు, ఆయన గోపి ఒకసారి చేద్దాం అన్నారు. ఐ థాట్ హీ వుడ్ రిహర్స్. హీ సా ఇట్ బ్రో. ఒకసారి చేయి, ఇంకొకసారి మేకప్ ఏదో సెట్ చేసుకున్నా, ఇంకొకసారి చేయి గోపి, రెడీ, టేక్ అన్నారు. లైక్ సో అగైన్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్, వెరీ హ్యూమన్ థింగ్ అబౌట్ హిమ్. ఐ వాజ్ ఆల్రెడీ హ్యాంగింగ్ దెన్. అందరి కింద ఇట్స్ అ వెరీ పెయిన్ఫుల్ థింగ్ బ్రో. ఆ హార్నెస్ లేసి కట్టేసి పైకి లాగుతుంటే యువర్ బాడీ హర్ట్స్, ఫిజికలీ ఇట్స్ ట్రైనింగ్. సో దెన్ దేర్ వర్ 8-10 పీపుల్ ఆ లైన్ లో అనమాట, అందరు పైకి వెళ్తూ. సో దే వర్ సెండింగ్ వన్ పర్సన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్, ఒక్కొక్కరిని పంపిస్తూ. ఐడియలీ I should have gone last but one, and NTR garu should have gone last, no, because he's the man, it's his film. Correct. This man so sweetly tells, no, I will go, send Nihal last. So in Paikelli, he was waiting with the whole harness for them to come, put the carabin on me, and then take me up. It's like, what a beautiful man. And then he did it in one take. అయిపోయింది ఒక టేక్ లో. ఇది కూడా అయిపోయింది. I was like, oh shit, impressed. Now both of us are in this proximity. We're just standing, and the camera lens is being moved and stuff. Ideally, if he wanted, people would have gotten him down. కిందికి పిలిపించి కొంచెం టైం ఇచ్చారు. But he said, no, it's okay, fix it off, change చేసుకోండి. So we had 10 minutes. We were just there. Okay. And there was silence. Like everybody was doing their own job. Both him and I were there. Suddenly ఇట్లా నేను చూస్తున్నా, వాళ్ళకి మొహం తిప్పేసుకుంటున్నా. Like there was awkward 2-3 seconds silence. And then I was like, no, I can't take this anymore. I have to break this silence. I said, Anna, really big fan. And he smiled and said, thank you, Nihal. Then I told him, so we went to the same college. I went to Vignan University. He went to Vignan Vadlamudi, like opposite lo inter campus ki. I said, I also went to Vignan, and there are too many stories about you. And then he laughed and said, సగం కథలంతా తప్పే అయి ఉంటాయమ్మా అని అన్నారు. Then I laughed for it. Then I said, before getting into films, ఇప్పుడు ఇవి జరుగుతున్నాయి కానీ 2017-18 ఆ టైంలో, when I used to audition for a few films, I used to do your monologue, యమదొంగ monologue చేసేవాడిని. They said, oh wow, really nice. And I said, but I never got selected. Like, he was taken aback. అదేంటి ఇలా అన్నారు. Then I said, ఇంకా అట్లాంటి డైలాగ్లోని మీరు చెప్తేనే, మీరే చెప్పారేమో, మేము చెప్తే పనికిరాదేమో. Then he laughed. Then a couple of times he saw me, punched me in my stomach. He took care of me those few days that I was there. ఈ ఫైట్ ఉంది కదా, బీచ్ ఫైట్, అదే moon shot scene. We were getting trained. He was there on the next floor. I just went to watch him. Peter Hins master చేస్తున్నప్పుడు. So it was a long shot. It was about a 40-45 second shot where he's killing somebody, hitting somebody. Kinda he's rolling, then somebody else comes, stops, pushes. వెనకాల నుంచి వాడు వస్తున్నాడు, పట్టుకొని విసిరేయాలి, కట్ చేయాలి. అలాంటిది వన్ బిగ్ సీక్వెన్స్.
నౌ ఇక్కడ మైండ్లో ఇట్లా ఫ్లాషెస్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడో అన్నపూర్ణలో ఎప్పుడో డబ్బింగ్ చెప్పినప్పుడు ఆయన చెప్పుంటాడు, అందరూ డబ్బింగ్ చెప్తారు కానీ ఎన్టీఆర్ డబ్బింగ్ చెప్పినప్పుడు మాత్రం మనకు అసలు పని ఉండదు, ఆయనే టక్క టక్క చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. ఒక రోజులో సినిమా చెప్పేస్తాడు, 2 రోజుల్లో సినిమా చెప్పేస్తాడు. ఇవన్నీ ఫ్లాషింగ్. దేర్ ఆర్ సో Hmm. మెనీ యూట్యూబ్ వీడియోస్, యూట్యూబ్ ఆఫ్ హిమ్ సేయింగ్ సింగిల్ టేక్ యాక్టర్, సింగిల్ టేక్ యాక్టర్. నౌ దిస్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మై ఐస్. ఎంత ఫైట్ అయినా ఎంత ఒక టేక్ లో చేస్తారు కదా అని. సో ఐ వాజ్ వెయిటింగ్, ఐ వాజ్ ఫోల్డింగ్ మై హ్యాండ్, సిట్టింగ్ నెక్స్ట్ టు ఎన్ ఏడి, వాజ్ నెక్స్ట్ టు ద మానిటర్, వాజ్ వాచింగ్. ఇట్ వాస్ అ బిగ్ సీక్వెన్స్. ఓకే, ఇట్ వాస్ 40-45 seconds, 50 seconds సీక్వెన్స్. నేను వెయిట్ చేస్తున్నా, ఇది నిజంగానే చేస్తే నేను ఇంకా అయిపోయింది, కూర్చొని అయిపోవాలి ఇంకా నేను. బికాస్ ఇట్స్ హ్యూమన్లీ ఇంపాసిబుల్, రైట్? యువర్ ప్రొఫెషనల్ ఫైట్ మాస్టర్స్ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ ఫిట్ ఫర్ 2-3 days. యువర్ ఆయన బాడీ డబుల్ హెస్ బీన్ ప్రాక్టీసింగ్ ఫర్ అ డే. వాళ్ళ పనే అది, వాళ్ళకంత టైం పడుతుంది. మీరు వచ్చి ఏం చేస్తారు? ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ బ్రో, ఐ వాజ్ సీయింగ్ ద మ్యాన్ అరైవ్స్. ఓకే, he watches it once, he watches it twice, టేక్ అన్నారు, చేశారు, అండ్ he started walking away because he knew it was an okay take. Right. That's the kind of Yes. confidence he had, man. That's the kind of confidence he had. Ammo. Ammo. There's so many experiences like these. ఈ సీన్ కూడా అదే ద పాపులర్ అది పుష్ చేసేసి అక్కడ Mm. పడిపోయిన తర్వాత దేవర చెప్పినాడంటే అని ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది కదా. దాట్ ఆల్సో Hmm. ఐ వాజ్ దేర్, ఐ వాజ్ వాచింగ్ ఇట్ లైవ్. ఈ సో గుడ్. అంటే ఇట్స్ అమేజింగ్ ద టాలెంట్ హీ హ్యాస్. ఐ డోంట్ నో హౌ, must be gift, must be hard work. I don't know what, but he's something else, bro. I don't think I've seen any actor as brilliant as Mr. Junior India. Never. Very nice. Good to know, bro. Thanks for the story. Hopefully, we'll meet him someday and work with him. Maybe let's see We all how should. fate will I take. hope. I hope I also do a better role this time. Do a much lengthier role this time. Soon, very soon. దేవరా Devara 2 too. లో ఉండొచ్చా? Bro. తెలియదు. Very nice. Good, bro. Actually, మేము స్టార్టింగ్ మీకు ఎండింగ్ లో tell us something about టుక్ టుక్ ఫర్ ది ఆడియన్స్ అని చెప్దాం అనుకున్నాను. ఇందాక మాట్లాడినప్పుడు you already told about it, but do you want to say anything else to audience about టుక్ టుక్ and Yeah. China piece coming out soon? Yeah. So majorly about Tuk Tuk. Tuk Tuk is coming on 21st of March in theaters near you. The trailer is out. The trailer is going to be out on the 17th of March. So చూడండి trailer, చూడండి పాటలు, teaser. I really believe that we've made a good film. We've really made a good film, and ప్రతి సినిమా లాగే we've put our hearts into it. So if you like the content that the trailer says, that the teaser says, the songs say, please go watch the film in theaters, because uh, I think for films like these to be made, for actors like us to shine, it's very important that we run these films well theatrically. That's when we get a lot of power to make such entertaining films, make smaller films and make them work. And if one good film works, ఇంకో 50 చిన్న సినిమాలు చేయడానికి ఆపర్చునిటీ దొరుకుతుంది, which means so many other people are True. getting an opportunity, so many directors, so many actors are getting to live a life, right? Live a life that they dream to. And it's only possible if people would go to the theaters and watch. And Mona, the other day, when I went to a theater, I think Jabilam Mani Konta Kopa Cinema Gelanan. That day, the theater was full, bro. Like all the screens were full. People were buying stuff, popcorn, then. It just made me so happy to watch people just engrossed in watching movies. ఐ థింక్ మనందరికి స్పెసిఫికలీ తెలుగు సినిమాల్లో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళందరికీ సినిమా అంటే అది ఒక పెద్ద ఎమోషన్ కదా. ఎంత స్పెషల్ ఒక సినిమాకి వెళ్ళి చూసి రావడం. ఇవాళ నేను కోడ్ చూడడానికి వెళ్ళి ఐ ఫీల్ సో గుడ్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దట్ ఫిల్మ్. సో అట్లా ఇప్పుడు చిన్న సినిమాలకి పెద్ద సినిమాలు కాకుండా మంచి సినిమాలకి మనం ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ప్లీజ్ గివ్ టుక్ టుక్ ఆల్సో అ ఛాన్స్. ఓన్లీ ఇఫ్ యూ లైక్ వాట్ వీవ్ షోడ్ సో ఫార్. It's coming out again on March 21st. Please go watch and help us fly our ways up. Thank you. Cool. Very nicely, very well put. And we'll definitely leave the links of the teaser, trailer, and the song Ruru song which came out. And as audience, I think all of us has to go and encourage good movies. Only then more movies would come out. And I really wish you like a lot of success for the entire team of Tuk Tuk. A lot of success, and I hope to see you in like very good heights in the industry soon. Thanks, man. Yeah, Thank you. thank you so Thank much you, for your everybody. time. Thank you all. Thanks to everybody if anybody has really come this far watching this pod.
Then thank you guys. I hope there was some value that you were able to draw out of this. Thank you.